Let's stand up, Sodara. Let's stand with her. Change the norm right here, right now. Let's change the norm right here, right now. Let's change the norm right here, right now. Safety of a woman cannot be her burden alone. It's a societal responsibility. Very often, sexism, harassment, disrespect will be happening right in front of you. But what do you do about it? Have you ever spoken up against it? It can happen at your own home. It can happen in your social circles. Maybe some of you are gathering together and cracking a joke about a woman colleague or a classmate, and everybody joins in, not realizing how vicious the joke is, how sexist the joke is. So participation happens because of peer pressure. In many moments, most of these men are actually friends. They are brothers also. They are colleagues also. But they also become bystanders. They don't speak up for the woman. They speak up along with everybody against the woman. What do we do in moments like this? Do we stay silent because it's uncomfortable to speak up? Or you feel it's not my problem, why should I bother about it? Or do we choose courage over convenience? That's the question here. We all have friends. We all have male friends. In fact, I remember when Sajanar, who's my batchmate here, and we were under training, and we had to go with greyhounds to the forests of Adilabad. I remember one night we had to spend a night in the forest, and it was all men. The entire greyhounds unit was only men. Now I had to go, there's no washroom there, but I had to go and relieve myself. So what do? Sajanar stood guard while I went to relieve myself. He's a friend. And it is with friends like this that we can actually share what are our actual fears, what are the kind of situations we face, and we have sensitive men around us who understand this. It's not that men are bad. It's just that when men are being insensitive to all this, it's because they've never been taught otherwise. They've never been taught to think otherwise. They've never been taught to think that the way you are behaving, the way you are misbehaving is not right. So what we intend to do through this campaign is to call out inappropriate behavior, to show it to you that this is inappropriate. Let us change this culture of disrespect into a culture of respect. And through these conversations, we hope to explore all this. ఇంట్లో, ఆఫీస్ స్పేస్లో, ఆన్లైన్లో, అలాగే పబ్లిక్ స్పేస్లో అన్ని చోట్ల నిజంగా కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ అకార్డింగ్ టు యూ ప్రాక్టికల్గా అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అని అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? థ్యాంక్స్ టు దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ బై ద తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. పుట్టినప్పటి నుంచే ఆడపిల్ల పుట్టిందా, ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూర్ ఆల్ యాక్టివ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా, యూ వుడ్ హ్యావ్ సీన్ అ గైనకాలజిస్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ అ గర్ల్ బేబీ సేయింగ్, "It's okay, don't worry, don't be sad, it's a girl child, no problem." Once the child is growing up and if there are other people in the house, we all know, usually intlo andaru tinnaka whatever is left will be eaten by the mother, grandmother. Sleep deprivation, అందరి తర్వాత పడుకోవాలి, అందరి ముందు లేవాలి. The amount of labor, emotional labor, physical labor, the labor of planning everything at home, ఎవరికైనా బర్త్డే కానీ ఇవన్నీ మీరు లెక్క పెడతారా అని మీరు అడగొచ్చు. బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ టేకన్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఎట్ ఆల్, ఎస్పెషలీ ఫర్ అ హౌస్ వైఫ్. ఏంటి పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఇంట్లోనే కూర్చుంటావు కదా, నీకేంది పని? దిస్ ఇస్ అ స్టాండర్డ్ sentence that is given to not just women here but across the world, I believe. So all of this is not taken into account. ఇంతకీ నాలాగా కొంచెం ఒపీనియన్స్ బయట పెట్టేట్టు ఒక ఆడది అయితే ద అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్యూస్, నీలాంటి ఆడవాళ్ళు ఉండకూడదు, నీకు పిల్లలు పుట్టకూడదు, నీకు పిల్లలు పుడితే వెంటనే చచ్చిపోవాలి. దిస్ ఇస్ అన్ యాక్చువల్ కామెంట్ ఐ గాట్ ఆన్ తెలుగు సోషల్ మీడియా. As a society, anta digajaripoyam to drag 2-year-old, 3-year-old babies into your conversation just because I said something that you don't like. Ante, but you're just angry with me and therefore you wish death on my children. The thing is, why is it that
ఒక ఒపీనియన్కి మనము why are we responding like this in public spaces? Plus other sexist comments that go to my husband for tolerating a woman like me as a wife. Divorce ఇచ్చే అన్నా, దీంతో ఎందుకన్నా కష్టపడతావు, kick her out of the house. As if I'm waiting for my husband to be kicked out of the house. But I'm so used to all of this. My father-in-law was a very important support system, and somehow from there he raised a man like Rahul, who I'm lucky to be married to, and lucky that a man like him is the father of my and our children. ఆ వచ్చిన కంప్లైంట్స్లో ఎవరైనా ఒక్కళ్ళైనా మై మ్యాన్ ఈ స్టాండింగ్ విత్ మీ ఆర్ మై ఫాదర్ ఈ స్టాండింగ్ విత్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా మై బ్రదర్ ఇస్ అని చెప్పిన కేసెస్ ఏమైనా అసలు మీ దాకా వస్తుంటాయండి? లేకపోతే ఈ విమెన్ అందరూ వచ్చిన వాళ్ళందరూ అలా సోల్ ఫైటర్స్ ఉంటుంటారా? ఎట్లా ఉంటుంది? Yes, we get some cases where family has supported them, family has stood by them, but majority cases lo their own kith and kin, their own family members have become predators. అది అంటే చాలా బాధకరం అనిపిస్తుంది. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ ఆఫ్ టుమారో ఆర్ ఇన్ 1 or 2 days I wanted to come out public with some specific cases how their own father, their own stepfathers, brothers, friends, neighbor, how they have really abused them అనేది. సో ఐ థింక్ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ నౌ. మన ఇంట్లో కూడా మన ఒక తల్లి ఉంది, ఒక చెల్లెమ్మ ఉన్నారు, మనకు కూడా ఒక వైఫ్ ఉంది, మనం కూడా ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నారని చెప్పి మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మనం ఎప్పుడు అది గుర్తు చేసుకోను, మనము ఇట్లానే బిహేవ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎందుకంటే చిన్మయ్య గారి స్టోరీ అందరు కూడా తెలుసు. ఈ మధ్యలో ప్రేమ మళ్ళీ ఒక ప్రఖ్యాత యాక్టర్స్ కూడా నా దగ్గర రావడం జరిగింది, కొంతమంది ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ కూడా రావడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లో కాకుండా ఆన్లైన్లో ఎంత బాధకరమైన కమెంట్స్ చూస్తున్నారంటే మనం చూస్తుంటే మగవాళ్ళకి మనము తెలియజేయించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. సో ఐ థింక్ టైమ్ ఈజ్ అప్ నౌ దట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాండ్ విత్ దర్. మనం మోరల్గా సపోర్ట్ చేయాలి. మనం కూడా ఏం చేసినట్టు మన ఇంట్లో ఒకరు ఉన్నారు, మనం గౌరవించాలని తోనే మనము ముందు వెళ్ళాలి. కానీ మనం ఏదో అవకాశం దొరికింది, మనం ఏది చేసినా నడుస్తుంది, మన మగవాళ్ళనే పరిస్థితి లేదు, చట్టం తన పని చేయాల్సి వస్తుంది. డెఫినెట్లీ లా విల్ టేక్ ఇట్స్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. మనం కూడా చూశాను ఈ గత ఒక 4-5 monthsలో వీ హ్యావ్ గాన్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అగేన్స్ట్ దోస్ పీపుల్. అండ్ వీ తెలంగాణ పోలీస్ అండ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసు, తెలంగాణ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ విల్ గో అగేన్స్ట్ వెరీ టఫ్ అగేన్స్ట్ దోస్ పీపుల్. ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ విల్ బి దేర్. సో అందుకు ఐ థింక్ దిస్ క్యాంపెయిన్ షుడ్ బికమ్ నాట్ ఓన్లీ మనకు ఒక స్టేట్కి లిమిట్ కాకుండా మన దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ కావాలి. అప్పుడే అందరూ మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. మన యోగితారాయణ చెప్పినట్లు మగవాళ్ళకేమో ఆల్ ద బెస్ట్, ఎవరో ఒక చెల్లెమ్మ కానీ ఎవరో ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్తే బీ కేర్ఫుల్ అనే ఆ పరిస్థితి నుంచి అందరూ కూడా బయట వస్తేనే మనకు అందరు కూడా ఒక నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్లు మనం అప్పుడు మన అందరు కూడా సంతోషపడతాం. సాయి దుర్గా తేజ్, మిమ్మల్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చెయ్యాలి అని ఈ క్యాంపెయిన్ అనుకున్నప్పుడు ద విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇనీషియల్గా మీ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఏంటి? అండ్ డిడ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ వర్ డిజర్వింగ్ ఫర్ దిస్? వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గైస్, ఈ ఈవెంట్ మీకోసమే. స్టాండింగ్ అప్ ఫర్ అంటే ఇట్ కాన్ బి, ఇట్ డజంట్ నీడ్ బి విజిబుల్ మ్యామ్. జస్ట్ స్టాండింగ్ అప్ నెక్స్ట్ టు గివింగ్ అర్ ద సపోర్ట్. అమ్మా ఏం పర్లేదమ్మా, వంట చేయలేదు ఎవరు బాగా అలసిపోయాను అంటే ఏం పర్లేదమ్మా, మనం ఆర్డర్ చేసుకుందాం బయట నుంచి, లేదా మనం హోటల్కి వెళ్దాం. సో వీ కెన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎంపతి, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ టువర్డ్స్ యువర్ మదర్ ఆర్ టు ఎనీబడి ఎల్స్. సో దట్ షోస్ యువర్ హార్ట్, దట్ షోస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ యు ఆర్. సో దయచేసి హ్యావ్ అ వెరీ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ దెమ్. జలాలం గారు, how have you been inspiring the kids or motivating them towards respecting women, understanding and being responsible? So what are the initiatives that you take normally? UNICEF is one of the foremost agencies that has been working to reduce, eliminate violence against children. Boys and men need to respect themselves enough to know that disrespecting another human being is already bad. The definition of manhood has been corrupted, and we need to change that. It is bringing that back and making sure that our children and the future we have starts from respect. For us as UNICEF, one of the very basic principles is to inculcate dignity and respect for every child, to give every child a voice, to be able to speak up and show what they feel. The conversation we are starting today, the game for us is to be able to turn the table around, to really examine
each of those and redefine for our children, for our future generations, what respectful human dignity looks like. Remember, the change starts with you. You are future parents. You're going to be the next generation of parents that can shape the future, because the core problem is respect, and respect starts from home. వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారు, మీరు ఎన్నో పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేశారు, రాశారు. ఎందుకంటే పుస్తకాల్లో కానీ మీడియాలో కానీ యూ ఆల్సో బీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. వై ఇస్ ఇట్ ఆల్వేస్ వెన్ విమెన్ స్టోరీస్ కమ్ నార్మలీ దెర్ ఆర్ నో ఐబాల్స్ మూవింగ్? వై డస్ దిస్ హ్యాపెన్ అండ్ వాట్ నీడ్స్ టు చేంజ్? మీరు 1980s తెలుగు సినిమాలు చూసినట్టయితే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ముద్దు పెట్టుకుంటుంటే దానికి ఎదురుగా ఒక గులాబీ పువ్వు పెట్టేవాళ్ళు. కానీ అదే సినిమాలో ఒక రేప్ సీన్ ఉంటే 5 డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో మనకు చూపించారు. అంటే దాన్ని సెన్సార్ చేయలేదు. ఒక సినిమాలో చూడండి, ఒక డిఫాల్ట్గా ఒక హీరోతో ఎలా లవ్లో పడుతుందంటే, హీరోయిన్ ఎవరో అబ్యూస్ చేస్తుంటే హీరో వచ్చి కాపాడుతాడు. అంటే హీరోకి ఆ సేవియర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఇప్పుడు మనకి అది ఉండడం వల్లే ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ అంటే, వెన్ హీ కాంట్ బికమ్ ఏ హీరో, విల్ బికమ్ ఏ విలన్. సో ఈ నెరేటివ్స్ అన్నీ మారుస్తూ రావాలంటే మన సినిమాల్లో కూడా మార్పు రావాలి. మనం చెప్పే కథల్లో వస్తున్నాయి చాలామంది. అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రతి సినిమాలో ఐ థింక్ చాలామంది డైరెక్టర్లు ఆ కాన్షియస్నెస్ ఉంది, అది చెప్తూనే వస్తున్నారు. కానీ ఇది మీరు చెప్తున్నట్టు ఇవి నెరేటివ్లో మారుతూ ఉండాలి, సినిమాల్లో మారుతూ ఉండాలి. మేము ఈ మధ్య చిక్లిట్ అనే నావల్లో బాడీ పాలిటిక్స్ గురించి, అంటే ఎక్కడ స్కోప్ ఉందో ఏదైనా నావల్లో మనం ఏదైనా కొత్త విషయం చెప్పొచ్చు అంటే అది ఒక వ్యాసంలా చెప్తే చదివే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు. రెస్పెక్ట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నేను ఇది ప్రాక్టికల్గా నేను 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తూ వస్తున్నాను కాబట్టి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇంకా ఏ ఆలోచన లేకుండా ఫాలో కాగలిగిన ఒక విషయం, ఇందులో ఏం తప్పు లేదు. మన తిన్న ప్లేటు, మన ఎంగిల్ ప్లేటు మనకు అడగడంలో ఏ తప్పు లేదు. అది కనుక చేస్తే, ఎందుకంటే దీని వెనక అంటే మన ప్లేట్ మనల్ని తీయనివ్వరండి, మన అమ్మ వాళ్ళే తీయనివ్వరు, మన భార్య తీయనివ్వదు. మీరు వదిలేయండి, మనం ఎవరిని ఇంటికి వెళ్ళాము, నా ప్లేట్ నేనే కడుగుతాను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా. అది అంటే ఇది చేయగలిగితే దీని వెనక ఎంత పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి, ఎంత ఒక సిస్టమాటిక్ ఇది ఉందనేది. అంటే మన అతిథి దేవో భవ. ఎందుకంటే నా ఎంగిల్ ప్లేటు, ఇప్పుడు మీరు ఎవరిదన్నా మీరు ఎంగిల్ ప్లేట్ కడుగుతారా? సరే మీరు కడగరు, మీ ఇంట్లో సర్వెంట్ మేడ్ అయినా, యు ఆర్ చేంజింగ్ ఒక హైరార్కీని మీరు బ్రేక్ చేస్తున్నారు మీ ప్లేట్ మీరు కడగడం వల్ల. ఇది ఫాలో కాగలిగిన మెన్ డెఫినెట్లీ హీల్ స్టాండ్ విత్ హర్, బికాస్ హీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ వెన్ యు ఆర్ వాషింగ్ యువర్ ఓన్ ప్లేట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ ఫాలో ఫ్రమ్ రైట్ నౌ అంటున్నాను. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. తేజస్విని, someone, maybe a friend or a colleague who comes up and says, look, I'm standing with her, I am in this with her, I will fight for her అని ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారా? ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తుంది, నేను మా ఫ్రెండ్స్ అర్జెంటీనా నుంచి వచ్చారు. బస్సులో వెళ్తూ ఉంటే మా వెనకాల ఒక 3-4 అబ్బాయిలు, స్పెషల్లీ వాళ్ళ వెనకాల పడి మేము ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి వాడు ఫోన్ చేసి అక్కడికి బస్ స్టాప్కి వచ్చేసి మేము అక్కడ చూసుకుంటాం. బస్సులో ఎక్కాం, అక్కడి నుంచి ఆటోలో మా ఇంటికి వెళ్ళాలి. ఐ రిమెంబర్ దిగంగానే నాకు భయం వేసింది, వీడు ఎవడెవరిని తీసుకొస్తాడో ఏమవుతుందో అని. అండ్ ద పర్సన్ హూ స్టూడ్ అప్ ఫర్ us that day was the auto driver. మేము ఆటో వరకు వెళ్ళాము, వాడికి ఫస్ట్ అర్థం కాలేదు ఏంటి గొడవ అని. దెన్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఐ రిమెంబర్ హీ జస్ట్ స్టూడ్ అప్ ఫర్ us అండ్ బెదిరించాడు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఐ రిమెంబర్ ఫీలింగ్ సచ్ అ సెన్స్ ఆఫ్ రిలీఫ్ when that happened. రెస్పెక్ట్, ఉమెన్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మహిళలకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, మన చిన్నప్పటి నుంచి అందరం వింటూనే ఉన్నాం. నా కాలేజ్, నేను చదివి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాలేజ్లో. నాకు గుర్తుంది మా క్లాస్మేట్ ఒక అమ్మాయి, మేము కొంచెం చుడిదార్లు వేసుకునే వాళ్ళం, మా అమ్మాయి అమెరికాలో చదువుకొని వచ్చింది స్కూల్లో. సో కొంచెం స్కర్ట్స్ వేసుకునేది, సంథింగ్ వేసుకునేది. అప్పుడు నాకు గుర్తుండి మా కాలేజ్లో కొంచెం సీనియర్ బాయ్స్ ఉంటారు కదా, స్టడ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఏంటి డబ్బులు లేవా నేను కొనిస్తా డ్రెస్ అంటే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టుడే ఐఎమ్ ashamed to say I laughed at that joke. It is one of the biggest regrets of my life. I mean, there are few other jokes that I laughed at that I regret. ఆ రోజు నాకు అర్థం కాలే. బట్ వాట్ దే యాక్చువల్లీ సెడ్ ఈజ్, ఈ అమ్మాయిలు చుడిదార్లో ఏవో వేసుకున్నారు, వీళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, కానీ ఆ అమ్మాయి వేసుకుంది, ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వక్కర్లేదు రెస్పెక్ట్. షీ ఈజ్ నాట్ బిహేవింగ్ ఇన్ ఎ రెస్పెక్ట్ఫుల్ వే. ఈ కండిషనల్ రెస్పెక్ట్ ఏదైతే ఉందో, మహిళలు బట్టలు కానీ బిహేవియర్ కానీ అమ్మలాగా ఉండాలి, అక్కలాగా ఉండాలి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఇలా ఉంటేనే రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం, అలా ఉంటే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వం అని ఏదైతే ఆలోచన ఉందో ముందు అది పోవాలి.
మనం ఎవరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వద్దు? ఎవడైనా మర్డరర్ ఉంటే వాడికి ఇవ్వక్కర్లేదు రెస్పెక్ట్. ఎవడైనా రేపిస్ట్ ఉంటే, లేకపోతే ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా సెక్షువల్ హారాస్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వక్కర్లేదు రెస్పెక్ట్. కానీ అదర్ దెన్ దట్ దెర్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నో బిహేవియర్ ఫర్ ఉమెన్. అండ్ మెన్కి అది ఆ కండిషనల్ రెస్పెక్ట్ అవసరం ఉండదు, అందరికి ఇచ్చేస్తాం. మగవాళ్ళంటే రెస్పెక్ట్ న్యాచురల్గా వచ్చేస్తుంది. ఎవరు చెప్పరు చూడండి, మగవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి, ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడవాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి అని మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది. సరే, ఇట్లా అన్ని పద్ధతిగా ఉన్న రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు, అది వేరే విషయం. కానీ మనం డీప్గా ఆలోచించాల్సింది, మనం ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కండిషనల్గా ఉందా? కొన్ని కండిషన్స్ మీట్ అయితేనే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అని మనం అనుకుంటున్నామా? అలా అనుకుంటే దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనేది మనం అందరం ఆలోచిస్తారు. బాగుంటుందా? ఆలోచిద్దాం. If you can all have discussions later, it would be very great. Thank you. Hemachandra, you've been in this industry for more than 20 years ఇప్పటికి. You've been composing music, singing. మీ స్పేస్లో how is respect? What do you think and what have you observed? మెయిన్లీ నా అబ్జర్వేషన్ ఇది, నేను చూసింది అమ్మాయిలకి హూ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్, స్పెషల్లీ వాళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం పక్కనున్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫ్రెండ్స్కి ఉండే సెల్ఫ్ డౌట్, వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు ఉండే సెల్ఫ్ డౌట్ని ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న టైంలో మేబీ నువ్వు కరెక్ట్ కాదేమోనే అన్న క్వశ్చన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ అకార్డింగ్ టు మీ. సో ఐ ఫీల్ స్టాండింగ్ అప్ విత్ హర్ మీన్స్ అది రైటా రాంగా తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒకళ్ళు ప్రాబ్లంతో వచ్చారు అంటే షట్ అప్ అండ్ స్టాండ్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్. అండ్ ఆల్సో అమ్మాయిలు, నా ప్రకారం ద గ్రేటెస్ట్ పవర్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్, యువర్ ఇంట్యూషన్. అది ఎప్పుడూ తప్పు చెప్పదు. ఇంట్యూషన్ ముందర నీ ఫ్రెండ్ ఎవడు గ్రేట్ కాదు, వాళ్ళని వదిలేయండి. నీకు ఇంట్యూషన్ ఏదైనా కొట్టింది అంటే ఫస్ట్ ప్లీజ్ బిలీవ్ ఇట్. దట్స్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. How many of you have been inappropriately touched so far in your life in buses? Can you raise your hands? Raise your hands. The others have never been inappropriately touched in the buses? Let's be clear. Let's be straight. This is a forum. Raise it high. How many of you have been inappropriately touched in the buses? Yeah. So the reason I'm asking you this is because a few months back, ఇదే ఇష్యూ పైన we started one small initiative from Women's Safety Wing that if you are being inappropriately touched, which is called groping in buses, you can complain immediately within 5 minutes. ఆ మూవింగ్ వెహికల్లోనే ఒక పెట్రోల్ వ్యాన్ వచ్చి ఆ అబ్బాయిని తీసుకొని షీ టీమ్స్ దగ్గర తీసుకొని పోతారు. Complaints were not coming. And when we started asking the girls, why are you not complaining? Ma'am, touch చేశారు కానీ కొంచెమే టచ్ చేశారు. What does this mean? You have already started normalizing misbehavior, right? Do you agree with that? So this was the trigger behind this entire campaign, that we have started normalizing misbehavior. We have started accepting it as normal. In the morning when a girl thinks about ee roju nen bus lo vellalante, she has to think about how can I go through my whole day today without being groped while going or while coming back. So if girls have to change their route, bus route, ఒకసారి ఒక అమ్మాయి చెప్పింది నేను నా రూట్ మార్చాను because there are 4 boys who always trouble me in that bus, so she changed her bus route. So if you have to change your bus route, if you have to change the clothes that you wear, if you have to change your workplace because your boss is harassing you, this is a matter of concern, is it? Yes or no? I hear only the girls. The boys? So then is the responsibility of protecting them only their burden? And if I have to protect myself, only I have to struggle. Can't we get some support from all of you? Yes? Thank you. One final question which I want everyone to answer, please. One decision that we all can take together if we can create a better space and also to see that safety or respect is preserved and protected in every which way. Yeah, the boys can say, and one answer from everyone. We know our limits, but we should understand whether the girl, our friend, our sister is comfortable or not. Thank you. అప్రాక్సిమేట్లీ 100 కిలోమీటర్స్ అవే ఇక్కడికి వచ్చి మన ప్లేట్స్ మనం కడుక్కున్నప్పుడు, మన బట్టలు మనం వాష్ చేసుకున్నప్పుడు, మన పని మనం చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉమెన్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ మన లైఫ్లో మన పేరెంట్స్ కావచ్చు, మన అక్కచెల్లెలు కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కూడా కావచ్చు,
వాళ్ళకి మన లైఫ్లో ఉన్న రోల్ ఎంత, మనం ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఎంత అన్న విషయం తెలిసి వస్తుందని ఈ టైంలో చెప్పాను. థ్యాంక్ యూ. What I will do is comfort to Patu. I would give a future which is fearless to actually raise the hand. భయపడకండి, అలాగే భయపడకుండా ఉండేటట్టు మన బాయ్స్, యూ గైస్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద వరల్డ్ ఫర్ ద లేడీస్. So it is your responsibility to make sure the world is very safe. So please be the man who will stand by her and give her all the support. Recognize when discrimination happens and have the courage to act against it. If we can be consistently acting against any form of discrimination, small or big, like the joke, like the action, not even inappropriate touch, unnecessary, unrequested touch, even invasion of space. If we are able to recognize that discrimination and we take the courage to act by calling it out, by reporting it, by even having a conversation to say this is unacceptable, we can do something as men, and we can draw the attention of those who don't listen to understand what it means to stand up for the right thing. The one thing I would say is that all of us need strong, meaningful friendships in our life. And when I say strong, meaningful friendships, these are the friends who will call us out when our behavior is off, and we will call them out when their behavior off, is because all of us will make mistakes. Nobody is perfect. We are all going to learn from our mistakes. We are all going to regret them later. But it's the responsibility of your friend that when you are off, you make something slightly off, you tell them, dude, this is not okay, please. And take that feedback from your friends. And these friendships will stay with you a lifetime. Especially the men in the life of many women. Please take it up as a, as an important responsibility, and please stand with her. Let's stand up, Sodara.